Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí en una entrega complicada porque vamos a hablar de temas morales y lejos de querer presentar conceptos extraños y ideas que no podamos entender, queremos traer simplemente dos vídeos que son una síntesis de la situación en la que Occidente se ve involucrada actualmente. La primera parte va a hablar sobre la situación en la que personas se muestran en la pantalla, en Internet, y sin ningún tipo de planteamiento, simplemente moviéndose por el dinero, hacen de su vida lo que ustedes van a ver. Les dejaremos también al final del vídeo un enlace donde explica uno de los vídeos que les ponemos con detalle los argumentos y los porqués de la situación tan escabrosa que de alguna manera ustedes van a poder entender en los vídeos que les aportamos. También les ponemos un corte de la EWTN donde se habla de la situación del 2018 donde hubo una acción, del 2020, donde hubo una acción contra bandas criminales que hacían tráfico de menores, de niños, en Estados Unidos. Son situaciones que se están reproduciendo permanentemente. Podríamos pensar que Occidente está perdiendo sus valores. Y digo Occidente porque eso mismo solamente pasa en Occidente. Es muy complicado encontrar situaciones de este descalabro moral fuera de Occidente. No citaré culturas distintas para no herir sensibilidades, pero ustedes son conscientes de que solamente en la cultura occidental se están dando estos fenómenos. Y probablemente la conclusión que podemos extraer de estas situaciones tan escabrosas es que Occidente ha perdido el respeto al criterio moral de su actividad como personas. Y parece que todo lo que hemos aprendido y conocido, los que ya tenemos cierta edad, fuera innecesario para vivir. Sin embargo, debemos entender que todos los criterios morales que Occidente tiene encima de la mesa para el comportamiento humano, para soportar la dignidad humana y también los derechos civiles y humanos basados fundamentalmente en el Evangelio, pues se consideran como algo accesorio cuando son resultado de la experiencia social e individual de siglos de vida. Salimos de la barbarie, entramos en la civilización cristiana, la civilización que trajo los valores del Evangelio, que poco a poco fueron permeando a los monarcas y a los poderosos. Y desde allí se construyó lo que hoy conocemos como Occidente. Tenemos que plantearnos si la pérdida de valores cristianos nos está trayendo todo esto que ustedes van a ver ahora. Hasta la siguiente, gracias por estar ahí, ya saben, difundan, hablen, pero sobre todo, busquen los argumentos para construir su opinión. Gracias por estar ahí y hasta la siguiente, chao. Pero ahora les planteo esta situación. ¿Cómo piensan ustedes que actuaría ese amigo suyo que hace fuego por fricción todos los días, que está conectadísimo a Instagram 24/7, cuya serpiente ya no tiene veneno porque se lo sacó todo, si a ese amigo no le dieran 20.000 millones de dólares para que tenga al pedo? ¿Cuántos hombres degenerados no habrán por ahí que de estar en esa misma situación no actuarían aún peor? No más que por falta de dinero, en verdad, no es que es tan buena persona, sino que le falta poder. El dinero no cambia a las personas, sino que muchas veces muestra en verdad qué es lo que tienen adentro. Espero que recuerdes este video la próxima vez que veas esa modelo fitness que estás de simpiar, porque, bueno, puede que tenga historial, o puede que no, nunca lo sabremos. Se pueden sospechar cosas, puedes hacer averiguaciones, pero mientras sepas que existe gente mala en este mundo que tiene dinero, las posibilidades son infinitas. No creo que tenga que acostarse con 100 chicos en un día para llamar la atención. No sé, médicamente va a estar en mucho dolor.
Mentalmente, va a ser conocida como la chica que tuvo relaciones con 100 chicos en un día y creo que eso es realmente triste. El problema es que cuando decides objetificarte, es como si firmaras un pacto con el diablo, como si nadie te fuera a ver como un ser humano. Llega el punto en que todos te objetivizan. Esa es la realidad, eres como la vaca lechera. ¿Crees que lo que Lily está haciendo es el futuro de Only? Ay, espero que no, pero seguimos viendo muchas travesuras escandalosas. Tal vez la gente asuma que tienen que hacer eso para llamar la atención y conseguir seguidores, así que va a tener que volverse más escandaloso, lo cual es bastante aterrador si lo piensas. A mí solo me preocupa el olor. ¿El olor? Sí, siento que el olor a va a ser horrendo. Y entiendo, obviamente, qué es lo que te atrae de esto. No voy a ser condescendiente en estas preguntas. Es dinero y es fama. Estas son posesiones demoníacas. ¿Sabes lo que la gente haría por este tipo de atención? Estás recibiendo mucha ahora porque has hecho algo. Y estás diciendo que vas a hacer algo que ninguna persona ha hecho. Acostarte con 1000 personas en un día. Pero ¿cómo ignoras lo que sentiste después de lo que hiciste? Y simplemente pones una cara feliz y pretendes que es normal cuando claramente no lo fue para ti. ¿Cómo claramente fuiste traumatizada por la experiencia? Personalmente, no creo que fui traumatizada. Elegí hacer esto. Fue algo que quise hacer. O sea, no voy a sentarme aquí y decir que fue fácil, pero no creo que me haya traumatizado en absoluto. Obviamente, por lo que podrías haber visto en el documental, muchos de los buenos puntos que mencioné también fueron recortados. Sabes, al final del día están allí para contar una narrativa. Y esa es la narrativa por la que optaron, como si esta fuera una chica triste. Y no quiero que la gente sienta lástima por mí o se sienta mal por mí. Esto es lo que yo elegí hacer. ¿Pero por qué estabas llorando entonces? ¿Estás diciendo que eran lágrimas de felicidad? No, estaba extremadamente abrumada. Fue muy intenso. Me sacó algunas lágrimas. Soy una chica muy emocional, así que lloro mucho. El hecho de que tu madre esté involucrada en esto me indica que tuviste cualquier cosa menos una educación normal, porque no hay ninguna madre que espiritualmente quisiera ver a su hija violada de esa manera, porque eso es lo que es, lo percibas o no. Tu madre te está vigilando y manejando tus finanzas cuando eres violada 100 veces en un día, pero no pareces haber reconocido el abuso de tu madre en esto, lo cual es bastante alarmante para mí. Entonces solo tengo curiosidad sobre tu relación con ella. Mis padres no describen el sexo como violación. No lo ven de esa manera. Saben que siempre he sido muy liberal. Mis padres no necesariamente me están empujando a hacerlo. No me están diciendo, por favor, hazlo, por favor, sigue teniendo relaciones con estas personas. No, no diría que son muy comprensivos, pero al final del día me aman. ¿Y qué pasaría si me desheredan o si dejan de hablarme? Eso solo causaría más dolor. Así que lo ven desde el punto de vista de, ya sabes, mi mamá maneja mis finanzas porque quiere ayudarme. This week, the U.S. Marshal Service found 25 missing children in Ohio, and last week they rescued 39 missing kids in Georgia. All this part of a long-running mission known as Operation Not Forgotten. It's estimated that there are thousands of trafficking victims in the United States each year. Joining me now to discuss the issue of human trafficking in the United States and around the world and why these recent rescues are making so very little news is attorney and child advocate Liz Eure. Liz, welcome back to the program. How significant is this recovery of scores of children in Georgia and Ohio when we look at human trafficking, specifically child trafficking in the U.S.? Raymond, this is very significant. The Trump administration from day one really made a strong effort and emphasis and initiative on all sorts of levels, state, federal, and local, to really find these vulnerable children. And many of these vulnerable children are runaways, endangered runaways, what they call throwaway children, children from foster care, children who have been very, very vulnerable and involved in all sorts of heinous abuse. And as a result, they become victims almost immediately to human traffickers. And we know that in the United States, there are probably around over 400,000
missing children. Many of those children get snared in the trap of human trafficking. It's a very lucrative business. We know that the cartels are involved in it. The gangs, the street gangs are involved in it. ISIS is involved in human trafficking because although drugs are sold and then they can't be sold again, children, women, boys can be resold. And for example, one child can make around $250,000 a year for a trafficker. So these initiatives, and what's really exciting about this is that the U.S. Marshals are uniquely suited to finding missing children. They execute warrants on missing persons all the time. And this has been a coordinated effort. You know, we've heard a lot about, in these riots, the federal government saying there needs to be a partnership with local, state, and the Fed. That's what's happening in human trafficking. These children are being found as a result of task forces with state and local, with the marshals really heading it up. And millions of dollars are being diverted from other programs by the Trump administration into human trafficking. Ivanka Trump, Trump's daughter, has been very active in really promoting this. And, quite frankly, I know that your audience, Raymond, is very engaged in trying to help children. I've seen that time and time again. The media, not so much. Liz, children make up 27% of all human trafficking victims worldwide, and 2 out of every 3 identified child victims are girls. The International Labor Organization estimates that there are 40.3 million victims of human trafficking globally, with hundreds of thousands in the United States. Where does most trafficking in the U.S. occur? In what cities and states? And how do these traffickers find their victims? That's a great question. Well, for example, the #1 destination, state destination, is Florida. The locale where the trafficking most often occurs is in motels, the flea bag motels. How they get these children, an array of ways. One, sometimes parents drug-addicted parents turn over their children to traffickers for money, as heinous as that is. Oftentimes, it's foster care kids who go on the run. And, these traffickers know exactly where the foster care group homes are. So these girls and boys will often go running, and within 20 minutes, they're picked up by traffickers who promise them, I'll get you a meal, I'll drive you to your home. And before they know it, they're involved in this awful, illegal, horrible web of human trafficking that they can't get out of. And so we know hotels should be trained. We know even these kids from foster care. Now, when I was doing human trafficking investigations, to my horror, I learned that children in foster care were trafficked internationally. And the Super Bowl, they'd go down to these Caribbean islands. They would, where the people and predators were, that's where the children went. And so there's an array of ways in which that happens. There's over 25,000 what we call endangered runaways in the United States. Those children often run to places like Portland and Seattle. And what troubles me so as we go through this horrible summer is that law enforcement resources are being spent, Raymond, on dealing with the rioters and not in finding these children who are missing and who are endangered, who many of them are living on the street. And so as a result, we really have to reorder our priorities. And that's why I think these arrests and recoveries in Ohio and Georgia are so exciting. Yeah. Now, the Trump administration has set aside about $35 million to help these trafficking victims. But the administration has also been criticized, Liz, for inserting this line in the grants application beginning in 2018 for aid to trafficking victims. It reads, direct representation on vacatur, to set aside a judgment, or expungement matters through court filings or through other litigation services is not allowable, an allowable cost
under this cooperative agreement, okay? Now, many victims have to deal with criminal charges due to the activities they were involved in when they were trafficked, even if those activities were not of their choosing. What legal help is there for these victims of human trafficking that are involved in prostitution or other activities before they escape from the traffickers? Well, there has been a number of states that have efforts to identify victims, to decriminalize human trafficking victims in the court system, and to divert them to resources like this $35 million, which will be going directly to resources. And frankly, Raymond, there has been virtually no money until now going towards the victims. These are highly traumatized girls and young girls who oftentimes at the age of 12, that's the average age, these girls are lured into prostitution or human trafficking. So by the time they're 16, 17, they have been through, the trauma of human trafficking is beyond imaginable. And so as a result, this money spent on resources is absolutely critical. There's been virtually, they recover these kids and then they're off on the street, back on the street, because they have nowhere to go. And so this $35 million will be well spent in finding homes, a safety net, psychological testing and counseling for these girls, employment help, so these girls can rebuild their lives. I only have about 2 minutes here, Liz, so I need to cover something else with you, and this is kind of a two-parter. There's been very little coverage of these rescues of these girls and these human trafficking victims in the press here in the U.S. But there was a piece in the New York Times Magazine last weekend that sought to depict men caught in these child sex stings as somehow being victimized or victims of entrapment. Your thoughts on the New York Times advocacy and the lack of coverage in general about this human trafficking topic and those who've been rescued? There's been precious little done to really punish the Johns, the men who procure these children. And as a result, to paint them as victims is absurd. The more we can identify them, put their pictures in the paper, prosecute them, the better. The reason why, I think it's a multi-phase reason why there's very little coverage on the recovery. First of all, these are vulnerable children. And the media has no time for vulnerable children. They don't want to give they think that the public isn't interested when in fact the public wants to do whatever they can, big or small, to help these children. And so as a result, the success of recovering children, getting these Johns off the street and prosecuted, getting these traffickers behind bars for decades is important work, and it sends a signal, a deterrent signal, not only to the children that somebody is looking for them. And that was an interesting comment in the articles about the Georgia case and the Ohio case. The children were saying, I didn't know anybody was out there looking for me. It's so good to know someone's looking for me. And so with respect to that, there needs to be more coverage. And we need the public to have eyes and ears on human trafficking. It's in plain sight. And we also need to have good foster parents, good adoptive parents, and quite frankly, having the Catholic Church build schools and high schools and centers in the inner city, be that safety net for these children who often become victims of human traffickers. Yeah. Thank you, Liz, for your insight and your passion. I know you've dedicated much of your life to this topic. You can follow Liz Yore's work at yourechildren.com. And if you know of or suspect cases of human trafficking in your area, please call the National Human Trafficking Hotline at the U.S. Department of Health and Human Services. They're at 888-373-7888. 888-373-7888. The information is on your screen. Thank you, Liz. Thank you.